Mashonaland East Province is a place which exudes the Creator's master touch. Endowed with beauty which captivates the soul and mind, it is also a place full of mystique and intrigue. Maosekwa is a growth point located in Chihoto communal lands, about 47 kilometers from Marondera. With a road network which connects Harare in the north, Marondera in the east, and Wedza in the south, it is a hive of transit activity. About 14 kilometers from the hustle and bustle of Maosekwa is a serene and mysterious place called Matsvitsi in Chief Nenguwo's area. Welcome to Mystic Watershed as we explore the enigma called Matsvitsi. Nzvimbo ino yatiri inei makare kare tichakura isisu nzvimbo ino yaiyera yaive nemiti yaikosha asi miti iyoyo hamuchisina maive nematohwe maive nematamba muno mutikura tichibvunza maityisa mombe yaitoti ikapinda muno taitonotaurira vabereki kuti mombe yapinda Matsvitsi musati mambofumuka zvamave izvinezvi kuti vakuru vaiyeresa nzvimbo ino nekuti yaityisa ende uye inzvimbo yakanga ichipoterwa nevakuru vakare ndokunge mhandu dzapinda muno vainge vachipotera muninga mhandu dzaidziri Matsviti ndivo vairwisana nawo saka vaizowanda muninga. Zvakakoshera kuti kunyange paine chinenge chichiuya semamiriro akanga akaita vanhu vekare iwayo tainge tichiwana pekuti paine njodzi yauya taiwanawo pekuvanda muno manga muine vakuru vakare vakafira muno vane makuva ari muno saka vanhu ivavo vanhu vairemekedzwa saka ndo zvaita kuti nzvimbo ino inge ichiyera nechikonzero chekuti ine vanhu vakuru vakafira muno. Matsvitsi is a place very familiar with almost everybody in this place. I'm also happy to note that many school children actually take a time to come and visit this place. It is not as abandoned as one would expect. Matsvitsi is a treasure. Matsvitsi is a network of caves and sacred underground tunnels which are hidden under granite boulders camouflaged by an array of unique indigenous foliage. It is fabled to have been a citadel where ancient Shona people would seek refuge in times of war or slave raids. Over centuries, Matsvitsi has transcended its sole purpose and has also become a sacred burial ground for local chiefs as well as revered spirit mediums. Kumatsvitsi kwaiitika futi manyanyinya iwone asi kwainge kwakavigwa vanoremekedzwa madzishe kana munhu anenge achingoremekedzwa pamhuri yake aiyereswa aineswa imomo ine mapako ava vaitsvaga anesa imomo kuti anongoiswa akadaro asina kana bhokisi saka mubako imomo avharidzirwa aumbidzirwa kudaro kana ari she kwaisatozombotaurwa kwaingoenda vanhu vashoma vonomuviga vozodzoka vozosvikotora musoro wembudzi ndowoiswa mubhokisi ndowonyeberwa kutsvagwa kucherwa guva pamba asi mutumbi chaiwo wemunhu unenge waiswa mapako ikoko kumanyinya saka ndiyo nzvimbo yaiyera yaigara anooreka rakanga riri svikiro guru remuno Nenguwo abva kwamutoko. Tamuka Marimo, a local of this area whose father was a medium for the great spirit Neoreka of the Nyamziwa totem or Buja people, helps us explore this intriguing, serene, mystical place. Nzvimbo yatakamira ine inonzi Matsvitsi. Muri kuongorora zvinhu zvakaitika izvi makomba amuri kuona wose ndo aipfurirwa simbi zvakaita matemo mapadza zvichienderana nekuti vaipfurawo neina handinyatsozviziva kuti kare kana asi ndo pavaishandira vachiita izvozvo nekuti vakaona zvichiitika kuti kana mbira dzaigona kupfurirwa mumakomba amuri kuona ose iwaya. Ninga yamuri kuona iyi musiwo wayo uri panapa muno kumatsvitsi inonzi Matsvitsi ninga iyi. Ninga iyi tikanga tichienda nekumavirira kwayo uku tiri kurudyi kwangu mamiriro andakaita aya inofamba makiromita anosvika 10 inoisa mumwe musiwo zvekare ikoko. Tikanga tiri kuno tiri patakamira pakare zvino apa tikaenda kuruboshwe uku inofamba makiromita 5 yobuda zvekare. Zvapera izvozvo inofamba kusvika kumarondera inobudira padombotombo. Yabudira padombotombo inozoita misiwo yakawanda zvichienda kuna Narizawe kuna Nagrasenzi kwese kuinenge ichidzoka nepo kunosvika hamene kwana Mutare uko
kure kwayakaenda ninga iyi munoona ninga ine yekumatsvitsi vanhu vakaiswa muno madzimambo neukoshwa hwavo vese vakagara vatorimo vapenyu chaizvo panyama kana pari pamuyayiwa ndiwo wakabvawo zvavo nekuti tikada kucherechedza dai kwava kuti munhu wese anobvumirwa kuti asvika achiona aiwa anongozvionerawo saizvozvo kuita zvekare munoona kuti ndikabva pamashure apa mbijanama mune rukova imo muno rukova urwu rwakapindira kumusoro chaiko kundinofunga pakatofamba kilomita chaizvo kuti tisvike rwakanyurira pasi peninga inei ruchizobuda zvarwo padhuze nayo rwane kuseri rukova rwacho ruri pasi pemabwe anotyisa zvekuti hapana kana ana anogona kutedza rukova irworwo mukati imomo asi panondori nerwendo ndomavainwa mvura vachiita sei zvekutoti aiwa zvinhu izvo zvakarongeka chaizvo hapana mvura yaimbonzi yaibva panze aiwa zvese zvirimo chikafu chii zvese matura tinawo imomo zvakakwana pari zvinozvi hatidi kuti titaure kuti isusu tinogona kushandisa ninga idzi nekuti zvinoitika mukati meninga umo zvakutirovesa hana isu hatisina kusimba zvese zvakare taavana vadiki saka hatina kure kwatinombosvika nadzo dzinoyera nekuti ukada kupinda nemwenje umo cheri dai unovheneka zvakadii sange mazuva ano kune matochi inogona zvikari kudzima yapakati apa nekukundwa nerima ririmo mukati imomo asi vekudhara vaipindamo vachiona chaedza nekuti zvava zvakazurirwa kuti ivo vararame neizvozvo. According to local folklore, the tunnels and caves are also well-stocked bunkers where secret meetings and war councils were held. Pano paita ndarirwa zvekare ndiwo nzvimbo yavaiti kana vafunga zvavo kuti vanombonakidzana vachiimba nziyo dzavo dzekudhara idzodzo vaiuya vachiridza mabwiwa yaya dzaive ngoma dzavo zichiita kuti matombo asi nekukoromokawo kwaakaitawo nekufamba kwenguvawo saka dzimwe nguva ndingambokuredzai zvaaiitwa. Zimbabweans are at crossroads as to their religious identity. A majority are practicing Christians by day and African religion followers by night. Places like Matsvitsi are important to the upholding of these beliefs and norms. Sekuona kwangu inene ndinoona kuti chivanhu chiri kunyanya kudyiwa nechitendere nenzira yekuti mharidzo yechivanhu iri kuenda iri kushaya vanofambawo vachiparidza sezvinongoita vechitendere. Kuenderera kumberi kwandiri ndakuona kuti zvatongove kuvanhu munhu nemunhu kuti anonzwisisa zvipi nekuti pane kupikisana kwakati kurei pachitendero netsika dzedu isusu nekuti tsika dzedu isusu chese yaonoita chine chingonzi hachina maturo. If we value these places, it's like being original. We will have gone back to our roots. You will notice even if you go to Europe, they have got their own practices which help them, of course. And these are the practices that make us not only ourselves, but our culture is us. You can take us from Africa, but you cannot take Africa out of us. And we must remain ourselves. This is like following the Old Testament. I'm sorry to say this, but perhaps I should say it because it was there long ago, and it is just that we do not know the correct path to follow. Suppose we mobilize ourselves, we come together, unite, and bring one purpose in our minds. You will notice that even the rains, they will come. It may not be as good as it was last time, but I still understand that our ancestors do not want us to die of hunger. They look after us.
I'm sure they will listen to us if we put our heads together, uniting ourselves for one purpose. You'll notice that perhaps this place could become something else better. But because we do not visit it, we do not follow instructions, we do not follow what is supposed to be done here. And I'm sure, as you can see, our ancestors used to pray in these places. This is why you even notice that people who come here to pray, they know that place is for prayers. Africans believe in the sanctity of the cleanliness of spirit. Therefore, a bad person's spirit can be cleansed after the person dies so that the spirit can come back and protect its kinsmen. Ngati kudhara munhu kana airoya aitotsvagirwa n'anga inotsipika kuti uroyi hwake hudi usarambe uchienderera mumhuri. Kana maziva kuti hama yedu inuroyi aitotsvagirwa n'anga dzotsipika dzoti izvi taakunoisa uko kana kumuti kana iwe chigara nemhuri zvakanaka, usarambe uchibuda mweya wako ine uroyi hwako mumhuri. Toda kugara kwakanaka. Saka vaizogona kutora mudzimu vachiti aiwa mhuri ngaichengetwa. Nyangwe izvozvi ndo zvatinoita, havachagona kunyatsozviita vemukore uno vangoita chirungu. Asi isu tichiroorwa tichisvika pano aiwa taiona zviremekedzwa. Vaiti izvo vachitaurira mhuri yochengetwa, zvakaipa hatizvide, vana ngavavhumbamirwe vagarewo upenyu hwakanaka sezvinoitawo vamwe. Key to African traditional religion is the aspect of spiritual reincarnation, which is achieved by a process called kurova gua or chenura. Kana tichiteedza tsika dzatinonzwa nemadzibereki, dzatainzwa nemadzibereki, ndezvekuti kurova gua mumwe chete wedu anenge afa munhu ane kodzero yekuti anorohwa gua, ndekuti zvine mazera ekurohwa gua, kwete mwana mudiki, munhu anenge amunhu akurohwa gua. Nditi zvainzi izvo mukasamurohwa gua haakwanisi kunosvika kune hama dzake dzakarohwa gua kudhara, anenge ari kwake ega. Mweya wake sezvatinotendera isusu vanoita tsika idzodzo, mweya wake ine uchinzi wasunungurwa, abva kumashizha achenurwa. Panguva yavanorova guva iyoyo kuramba vachirangarira nekuedza kuti mweya wake urambe uchitichengeta wakativhumbamira. The people of Nenguwo, where Matsvitsi is located, value the preservation and resurrection of the soul and are active participants in assuring that the departed are brought back to the spirit realm according to the proper cultural norms and practices. Tinotangira pakurerera doro ngizvichimera tisati tanyika chorererwa chimera ichocho charererwa kudaro chinobva chanyikwa chichinyikwa pakurerera tinenge tinawe kwababa nevekwaamai chonyikwa chimera chedu choyanikwa chayanikwa chimera chedu chikamera taakutanga kuvamba hwawa hwedu tikavamba hwawa hwedu uri musi wefriday tinohusvitsa uri musi wefriday tobva tazoti musi watinosvitsa hwawa hwedu tinomuka tokurunga ratinoti bume takurunga iro ratinoti bume tinorisanganisa nehwawa hwedu hwatinenge tatanga kuvamba huya huya tarisanganisa kudaro tinobva tazosvina hwawa hwedu huya huya tikasvina hwawa hwedu tine zvipfuko zvedu zvatinotora zvechivanhu zvetsika zvachona tobva tatora chipfuko chekwamai totora chipfuko chekwababa unonamirwa riya ratinoti dziva. Padzimadziva edu iwayo ndo anozorara akaiswa kumberi vanhu vachitamba ngoma kuchifuma kuchiedza kuri kuseni. Makuseni edu iwayo tinozotarisira kugadza nhaka nekuchenurwa kwemhuri. Tagadza nhaka kudaro, kana ari murume tinenge tichitarisira kuti uyo kana kuine nhaka dzinogadzwa, kana ari mukadziwo kune nhaka dzinogadzwa dzichigadzwa, kana kuri kujambiswa tsvimbo kwemadzimai vanenge vafirwa, ndo zvatinenge tichiita pamusi wekupedzisa basa redu. Tozoita ratinoti dzururo. Padzururo tinozoita riya ratinoti dzururo rinourayiwa mbudzi, potorwa chinotorwa chemukati membudzi chiya chavanoitisa dzururo chinoitirwa pamusaidi pemusiwo kudai. Ichocho panodirwa doro, pachochererwa ipapo panocherwa gomba, podirwa choiswa mukati, podirwa doro, pachiitwa zvavanoita zvechivanhu izvozvo zvekudzurura chichi vanhu vachitamba kudaro. Tinobva tatarisira kuti ndofunga ndo mapedzero atinoita tsika dzedu dzechivanhu.
Community elders are concerned by the degree of decay of ancient practices and rituals, which has led to the defiling of sacred places like Matsvitsi. For some, who witness miracles happen as a result of rituals done at Matsvitsi and other places, they strongly believe most of the challenges facing their community is a direct result of this bad action. Ndakaenda ini papa paone kwa mninga machakadinga munhu anonzi machakadinga ainendarira muoko tikaenda apo mbira dzikanzwa tinzi mvura yaramba kunaya takabva totonaiwa izvozvo tiripo mamba aripo gore rapera kwakaitwa inonzi mukwerera gore rino handakumbozviona mwakaona watashaya mvura handakumbozviona chii sabhuku nasabhuku domadzine nguva iita uyu mukwerera kunge makwikwi igore rino handakuzviona mwakaona pane gomo ripo rine ninga pasi pegomo pane paninga igomba rinenge rino vakaigwa chakadinga imo pane mikute iripo pane chisipiti takaendapo vanhu vainge vachingotema zvimagadhi izvo zvokungoita zvichambanja achienda chinotekenura akaita mhosva huru paioni munhu aiita izvozvo asi takazobvunza akafa ngatibatanei kubatana seshoko randataura kuti tinobatana izvi zvino vanhu taakuita mazvake hapana kunzwanana ukati tauri hangu mazvake hanzi zvii vamwe vakuteisa hatichaita taamapostori vamwe vachiti chii ende hatizinozi asi mupostori ndaana matoka kune musika vari pano pachazvosvika kune musika vanhu vakudinga ndiye musiko mwarika ndiye musiko asi zvinoda kuti shoko risvitswe nevanhu vakuru vanoziva kudoma mwari anzwe. Madzimambo ari munomu kunotanga vana Samuriwo, vana Nyamuziwa nana Nyanduru. Tingangoti madzimambo pautatu hwavo ivavo vose kana paine zvinenge zvaitika ndo imba yavo hombe ino yavanozororera ndo mamiriro akaita ninga ino yeMatsvitsi ndo kukosherwa kwainoita nevanhu vose vanozviziva kungotiwo zvavo mapostori mamwewo aewa vanouya vachivhiringa rudzi rwemapostori anonyanya kuvhiringa tinovaziva vasingasanganisiri veJohani Masowe zvavo aiwa avo vanokoshesa chivanhu chedu havasvike nzvimbo dzakadai asi dzimwewo chechi dziriko mazuva ano idzi aiwa vana matyira zvokuti kana isu tashaya kuti vaita seiwo kwaichiti kana mvura yakuramba kunaya taona kuti munana November muya inenge yanonoka taibika wawa uya wobikwa waibikirwa pabumba wosimudzwa wawa woendwa nawo kumacha kuzokaita simashayo mazvinzwa vanhu unopurudzwa vari pachemberedzi chirovera matombo pasi vari machitamba woona mvura yanaya zvino nhasi unochionai nyika yese yapinduka nzara ichapera nekuti takasiya miko yaitwa navadzibaba vedu ndinotaura nenyaya yeMatsvitsi kune dunhu nzvimbo inonzi Matsvitsi kune ninga yekuti isati nambo ichitongonzwa ichitaurwa chete ndokwaenda vanhu muchinochema ikoko muchiita zvichemo zvenyu muchienda munongoenda munoita sekungoenda muchimba muchinambata hakuna hakuti panosvikobikwa munongosvika muchimba chivanhu chenyu zvino nhasi uno hapasina achamboenda ikoko kuti toita sei saka nyika yedu tauraya nyika yedu tega nekuti hatisi kuteedza chivanhu. This place, as it is right now, it is still sacred. Unfortunately, not many people know the value, the worth of this place, so much that a lot of people are making many mistakes in this place, but not very long ago, everyone would not go unpunished in this place. It is also a place where old and new religions converge to usher in their various requests to the Almighty, with Christians professing the tranquil presence of their God, to the extent that they believe that their prayers are answered quickly if they pray at Matsvitsi. Tinofanira kunamata tiri mukati menzvimbo yeMatsvitsi especially kana tichiita zvezve zvokuti tinoda kuita soro ndopatinouya toitira soro redu kune nzvimbo yakatikoshera zvizhinji nokuti tinonamata
takasununguka uye nzvimbo yatinoona kuti minamato yedu inokurumidza kushuta. Isusu tinongonamata zvedu sesowe, hatite zvekuzopinda muninga kana kudii, saka hapana makakatano kuti tongoya tichinamata todzoke. Kukosha kwazvakaita ndezvekuti kunamata kwatinenge tichiita munotongogona kuona ukuru hwaMwari, nokuti patinoona ningawo idzodzo tinenge tichitoona kuti Mwari ari kutoparidza kuti vanhu vanofanira kunamata nemabasa ake makuru aakaita. Uye kana tichiuya muno hatuuya kuzovhiringa kana kuti kupesanisa mitemo yepasi chigare yakagara iripo. Isu tinenge tichiuya kuzongonamata tichidzokera, nokuti zvakagara zviripo izvi hatinei nazvo. Isu tinongoti tichingonamatawo senzvimbo yatinenge takatenderwa kuti tobata sowe tiripo tichidzokera kudzimba. They should approach Matsvitsi with the same vigor, with the same pilgrimage. Matsvitsi is a place where when you come here, I urge many people to come here. Perhaps they are there who come here and do their prayers. But unfortunately, many times, half the time, people speak incomplete sentences. Unfortunately, not many people are able to listen to their hearts. A prayer is not complete, particularly if you talk of a prayer and you are asking God to kill the man next door because he has done you wrong. A lot of people ask for impossibles when they come to this place. But what I'm trying to say is a complete prayer would be kukumbira njere, kurara, nemakombore. While Matsvitsi remains tucked away in the marshlands of the Nyamapupu River of Nenguwo, people need to reignite the embers of their memory by retracing their cultural practices as well as recognizing their sacred places so as to reconnect with their glorious past and be able to shape a future which is in sync with the heartbeat of the spirit of the land. When we get to Matsvitsi, you will notice Matsvitsi accept the Old Testament. It is an Old Testament place. We are brushing shoulders with the past. You will notice that even as we sit here, the blood that circulates in our veins has come from the past, which circulates passed on generation after generation. But we owe our life to the old people, and when we abandon them, we get too many surprises in our lives. Not only can value be drawn by making Matsvitsi a tourist attraction, it can also be recognized as a place of omnipotent presence, thereby making it an ideal pilgrimage destination. Join us in the next episode of Mystic Watershed as we explore the various mystical places strewn across Mashonaland East Province. Sakanaka.